here today with us in Riyadh, Saudi Arabia, to the first Economic Cities Forum. It is entitled Dialogue 1 Intelligent Cities. It is Intelligent Cities because the focus today will be on the IT sector within this intelligent city. Today we have an impressive lineup of speakers. Impressive? You will find out why when I introduce each one of them. In preparing for this, I was impressed. I hope you will too. Having said that, in the next hour and a half, you will get the next best thing to a tablet of concentrated IT, economic cities related information pack. So we hope you enjoyed the show. And with us today, we have 5 speakers, after which we will go into a Q&A session. Let me briefly start by giving you a quick overview of what the economic cities in Saudi Arabia are. In brief, they are mega projects launched by the Saudi government in the form of cities completely developed by the private sector with the aim of creating competitive environments for doing business and attracting foreign and domestic direct investments. To date, the Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA, has launched 4 economic cities in Saudi Arabia, the first of which was the King Abdullah Economic City in Riyadh, followed by the Prince Abdulaziz bin Saud Economic City in Ha'il, followed by the Knowledge Economic City in Medina, and the last and 4th one to be launched to date was the Jizan Economic City. Total investment expected to be brought by these investment vehicles will amount to about $60 billion and counting. Mr. Ad-Dabbagh, Your Excellency, I have the pleasure now to ask you to grace us with beautiful words of wisdom to open this session. برؤية وطنية سديدة ودعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين حفظهم الله، تم إطلاق 4 مدن اقتصادية متكاملة في المملكة في رابغ وحائل والمدينة المنورة وجازان. وهناك دراسات جارية لتأسيس مدينتين اقتصاديتين، إحداهما في المنطقة الشمالية والأخرى في المنطقة الشرقية من المملكة. وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن الباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة، وإن كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية. فالمملكة تستحوذ على فرص استثمارية كبرى ذات ربحية عالية وجاذبية كبيرة بسبب ما يتوفر فيها من مقومات اقتصادية ومعدل نمو سكاني مرتفع وعوامل جذب حقيقية للاستثمار من موارد طبيعية وموقع استراتيجي ودعم كبير من حكومة المملكة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة. ومن أولويات الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية من أجل توفير الفرص الاستثمارية للمؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتأهيل المواطنين السعوديين على شغل الوظائف التي تتيحها مشاريع المدن الاقتصادية. لقد تم اختيار اسم المدن الذكية كعنوان للملتقى الأول للمدن الاقتصادية للتأكيد على أن الهيئة لا تستهدف بناء المدن الاقتصادية فحسب، ولكنها تسعى بالتنسيق مع المطورين لإقامة مدن ذكية نأمل أن تسهم في بناء الحواضر المعرفية في جميع مناطق المملكة من خلال توفير بنية تحتية متطورة لنقل البيانات والاتصالات وتقديم الخدمات وفقا لأحدث تقنيات المعلومات
في العالم. That almost 50% or more of our population is a young population, and you can imagine the positive implications of this if we make good use of that. What is of interest to CITC in this regard is the utilization of this young power in the form of IT and telecom services and products. The vision of our commission is to be able to have universally available, high quality and affordable communications and information technology services in the country as a whole. In the ICT development, we have launched the Home PC initiative, and the target of this initiative is to get 1 million PCs to Saudi homes within the next 5 years. Now, as drivers to the ICT investment in the country, we realize that Saudi Arabia is the largest Middle East IT market with a spending of $2.3 billion in 2005. This includes the hardware and software. The IT market in the country is estimated to reach $3.8 billion in 2010. As far as our commission is concerned, we're pursuing an aggressive ICT market liberalization using transparent methods and technology neutral. And this will enable us to attract more competition in the market, which will reflect positively to the end user, who is the customer. From our perspective, what we would like the ICT services within these economic cities, they should include the traditional voice, the voice over IP, home entertainment, security, healthcare, video conference, digital multimedia, broadcasting, location-based services, smart card systems. These are services, some of them are available here, some of them not, but in the economic cities, all of these have to be there. The benchmarking findings that the drivers of the ICT in the economic cities, they are essential enabler for the activities within the city. No city can live without these ICT services. Our recommendations is to lower the regulatory entry barriers. This is something we'd like very much at CITC, and we're working on this. And to ensure the transparent and predictable regulatory framework so everybody who come to these cities, whether economic cities or other cities in the country, should be aware of. We'd like to maximize the competition and offer equal access to all licensed services to utilize the city's common infrastructure. ولم تطلق مدن المملكة الاقتصادية إطلاقا عشوائيا، بل أطلقت بناء على استراتيجية واضحة ومتكاملة هدفها استغلال مقومات المملكة المتعددة، والتي تشمل السيولة المتوفرة في القطاع الخاص، وكون المملكة أكبر مصدر للطاقة في العالم ومن أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، وللاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب. سوف أستعرض بشكل مختصر 4 نقاط توضح كيف ستستفيد المملكة برمتها من المدن الاقتصادية. أولاً، تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث تهدف معظم المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً في المملكة من خلال ضخ أكثر من 200 مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال 10 سنوات القادمة. ثانياً، التنوع الاقتصادي، بما أن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة. ثالثاً، توفير الوظائف في مختلف القطاعات، حيث أظهرت دراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية تؤدي إلى توفير 5 إلى 7 وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها. رابعاً، تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة. إن المشروع الطموح لإنشاء المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة هائلة وتحدياً كبيراً للمملكة، ويتطلب التفاعل والتعاون من كل الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع العام وجميع أفراد المملكة.
وأن نجاح هذه المدن بإذن الله يبشر بمستقبل باهر تنعم فيه المملكة بالاستفادة من جميع مقوماتها الاقتصادية. يطيب لي أن أتحدث إليكم اليوم عن البنية التحتية الذكية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في منطقة حائل. تم عمل إجراءات تهدف إلى تصميم ما أطلق عليه فيما بعد برنامج 360 درجة من الفرص. هذا البرنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى ترويج الفرص الاستثمارية التي تتيحها مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية للمستثمرين السعوديين والمستثمرين الأجانب. وجد من خلال دراسات الفرص الاستثمارية التي تتيحها المدينة الاقتصادية في حائل أنه بالإمكان استيعاب 15 مستثمرا رئيسيا في القطاعات الرئيسية المختلفة، وحوالي 40 مستثمر في القطاعات الأقل أهمية أو في القطاعات الفرعية، وحوالي 300 إلى 400 مستثمر في القطاعات الأخرى. والاستثمار في البنية التحتية هو استثمار له مردود من جوانب عديدة. عندما بدأنا بالتصميم العمراني لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، أخذنا بعين الاعتبار التأثيرات العمرانية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على منطقة حائل والمنطقة الشمالية بشكل عام. عندما تم البدء من خلال استشاريين ومن خلال فريق العمل المختص بالبنية التحتية، كانت هناك فرصة لأن نلتقي برواد من الشركات العالمية. على سبيل المثال نحن سعداء بالعمل خلال الأشهر الماضية مع شركة انتل، وأيضا وقعنا اتفاقية في الصيف الماضي مع شركة سيسكو سيستمز، وقعنا اتفاقات مع حوالي 4 شركات من أوروبا واليابان والصين لمساعدتنا في الاستثمار الناجح والصحيح والمجدي بأن تكون استثماراتنا في البنية التحتية ذات مردود اقتصادي وذات مردود اجتماعي وذات مردود تنموي. هناك 4 طبقات رئيسية في مقاربتنا لتنفيذ البنية التحتية بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية. أولها هي البنية التحتية الأساسية، وثانيها هي النظم والإجراءات، وثالثها هي الخدمات والتطبيقات التي تتيحها هذه البنية التحتية، وأخيرا هي البنية التحتية المتعلقة برأس المال البشري الذي سيدير ويتفاعل مع هذه البنية التحتية مجتمعة. بدأنا مع جامعة MIT ببرنامج تطوير روح المبادرة، وهذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى درب إلى الآن حوالي 75 شابا سعوديا، وتم ابتعاث 15 منهم لجامعة MIT، وسوف يبدون إن شاء الله تعالى بعد الحج بالبرنامج الأول. أيضا تم تحويل برنامج روح المبادرة إلى مركز وطني لتطوير روح المبادرة بالتعاون مع صندوق المئوية. I think we all recognize that the competition around the world is increasing. The world has become smaller, and in some terminology, people say the world has become flat recently. But to increase economic competitiveness, countries really have very few choices to work with, very few options available to them. And one of the options is we're talking about today in this conference. You have a very, very unique opportunity. And that opportunity is to build the competitive city of the 21st century, almost building it from scratch. And in so doing, you have the opportunity to incorporate into that construction the latest in technology. And if we look back at some of the cities around the world, some of the local geographies around that have been extremely successful, they did not have that opportunity because the technology was not there. And they are now forced to really have to retrofit in an aftermarket sense to bring that technology to play. You have the opportunity to build
a new infrastructure with the most competitive technology that the world has to offer. And therefore, I don't think you should set your goals just to be competitive with the rest of the world. You ought to set your goal to lead the rest of the world in competitiveness. They really relate to how can societies, cultures, countries use the technology effectively, and where should it be used for the maximum benefit. Economic development is clearly one of the four key areas. And the discussion today on combining an infrastructure, a world-class infrastructure, to promote economic development, I think is very important. So I would commend the direction that you're taking, reinforce the need for world-class, not just competitive standards, but you have the unique capability to lead the world in this project by incorporating the latest in technology into the intelligent city as it's created, where every other established city around the world has to try to retrofit their capabilities. So don't set your sights low, aim high in this area. Let me conclude by just again complimenting the government, complimenting those of you in the audience who are working on this project. I think it's a terribly exciting project. It's a unique opportunity, and I think you should absolutely treat it as a unique opportunity. It is the opportunity to do something which really hasn't been done before. The incorporation of absolutely the latest in technology, the capability that technology can bring in the construction of a new urban environment is a wonderful opportunity. In your opinion, how feasible is the concept of the intelligent city, considering the current statistics pertaining to internet and PC penetration and education in Saudi? I think the comments I made earlier that it's important for Saudi Arabia to look at comparable statistics for other countries and other geographies. Improvement is being made here. From a percentage standpoint, the growth is very good. It's unfortunately just off a low base of internet subscription broadband capability today. That has to grow very rapidly. The concept of the intelligent city, if in fact there is a concerted effort to put that high quality, affordable broadband and internet penetration in at the very start, that's a very good strategy. It's a very good step forward. But while that's happening, I think there has to be a parallel effort in the existing infrastructure to also dramatically increase PC penetration, internet penetration, broadband capability.